ही युरेनियम 23592 हिलियम न्यूक्लियस. कोणता एलिमेंट मिळाला? एलिमेंट नेप्च्युनियम. नेप्च्युनियम मिळतं. जरा ॲटॉमिक नंबरची टोटल करून बघा बरं सगळ्यांनी. ते 94 येते का बघा? हो. हायड्रोजन एक आहे आणि 3 न्यूट्रॉन्स आहेत. सगळ्यांचं नेप्च्युनियम आलंय. नेप्च्युनियम होय सर. हां हो सर. ओके ओके ठीक आहे. दुसरं जे एक्झाम्पल होतं युरेनियम 23892 प्लस ऑक्सिजन. प्रोडक्ट काय मिळाला? फर्मियम. फर्मियम करेक्ट आहे आन्सर. त्याच्यानंतर तिसरं जे एक्झाम्पल होतं प्लुटोनियम 9441 कोणता मिळाला? नोबेलियम. ॲटॉमिक नंबर 102. ओके करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर पुढची रिएक्शन आहे युरेनियम 23892 हायड्रोजन. कोणतं मिळालं? नेप्च्युनियम हे आन्सर बरोबर आहे. युरेनियम येत नाही. नेप्च्युनियम ॲटॉमिक नंबर 93 हे आन्सर येतं. आन्सर येतं. त्याच्यानंतर युरेनियम 23592 विथ न्यूट्रॉन काय प्रोडक्ट मिळाला? युरेनियम बरोबर. ॲटॉमिक मास किती आहे? 236 नाही. टोटल करून बघा. 236 नाही. आणि एकदा टोटल करून बघा. LHS ला नाही. LHS ला ॲटॉमिक मास किती येतं? 236 येतं LHS ला. हां RHS ला 236 जर पाहिजे असेल तर मी 3 न्यूट्रॉन लिहिलेले आहेत. 3 न्यूट्रॉन. त्यामुळं युरेन 233 येतं. 233 येतं. 238 आहे युरेनियमला. टोटल 39 होते की नाही 36 येते LHS ला. LHS ला किती येते बघा? 38 दिले सर. 38 आहे सर ते. युरेनियम 38 दिले सर. एक मिनिट 39 टोटल. रिएक्शनचा नंबर किती येतो? 5. येस करेक्ट. युरेनियम 230 करेक्ट. त्याच्यानंतर पुढची रिएक्शन आहे 4-1H1. सांगा बघा याचा आन्सर. सॉरी ही नवी रिएक्शन 1D2 प्लस 1D2 सांगा. हेलियम. करेक्ट. हेलियम येतं आन्सर. त्याच्यानंतर युरेनियम 23892 प्लस न्यूट्रॉन. युरेनियम 239. करेक्ट. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन 816 प्लस डॅश आणि कार्बन 6 न्यूट्रॉन बरोबर आहे आन्सर. त्याच्यानंतर नायट्रोजन 714 प्लस हेलियम 24 सांगा. ऑक्सिजन 817 बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम प्लस डॅश गिव्स मॅग्नेशियम प्लस हेलियम. त्याच्यात अल्फा पार्टिकल सांगा. प्रोटॉन. 1H1 प्रोटॉन. नाही प्रोटॉन कसं येईल बघा बरं. ॲटॉमिक नंबरची टोटल करा. LHS ला किती येते बघा? प्रोटॉन नाही ॲटॉमिक नंबर म्हणतोय सबस्क्रिप्टला
तुम्ही जर प्रोटॉन जर लिहिला 1H1, 28. अरे कसं तुम्ही रिएक्शन नंबर ऑक्सिजन प्लस डॅश ही दिलं ना रिएक्शन? नाही सर. नाही 10वी. रिएक्शन नंबर 10. एक मिनिट. एक मिनिट ॲल्युमिनियम 1370. हा 1327 ॲल्युमिनियम 1327 प्रोटॉन येतं बरोबर आहे आणि प्रोडक्ट मॅग्नेशियम प्लस हेलियम हे बरोबर आहे. त्याच्यानंतर पुढची रिएक्शन कॉपरची रिएक्शन प्लस न्यूट्रॉन काय मिळालं? कॉपर कॉपर 2970. 2970. ओके. शेवटची रिएक्शन ॲल्युमिनियम 1327 प्लस न्यूट्रॉन सांगा. सोडियम 1124. 24. सगळ्यांचं हे आलं आन्सर? हो. ओके. रिॲक्शन तुम्ही सगळ्यांनी चांगल्या बॅलन्स केलेल्या आहेत, व्यवस्थित रिॲक्शन झालेल्या आहेत. आता आपण पुढचा पार्ट सुरू करतो. मी सगळ्यांना म्यूट करतोय आता. आपण पुढचा पार्ट सुरू करतोय आता. पुढचा पार्ट जो आहे तो म्हणजे न्यूक्लियर केमिस्ट्रीचा पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन्स आणि त्याच्यानंतर त्याच्या असणाऱ्या रिएक्शन्स. न्यूक्लियर रिएक्शन म्हणजे काय, व्हॉट इज अ बॅलन्स न्यूक्लियर रिएक्शन आणि त्याच्यानंतर व्हॉट इज द एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन्स हा पार्ट बघायचा आहे. तर याचा जो पार्ट बऱ्याच वेळेला विचारला जातो एक्झाममध्ये तो आहे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन मधला जो पार्ट आहे तो म्हणजे न्यूक्लियर फिशन आणि फ्युजन. याच्यावर बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारला जातो. त्यामुळे पहिल्यांदा आपण न्यूक्लियर फिशन आणि फ्युजन हा पार्ट बघणार आहोत. तुमच्या समोर नोट्स असतील तर नोट्समध्ये जर तुम्ही बघितलात तर तुम्हाला असं दिसेल की त्याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन्स मध्ये एकूण 6 टाइप्स मी दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला दिलेला आहे आर्टिफिशियल ट्रान्सम्युटेशन, दुसरा दिला आहे आर्टिफिशियल रेडिओ ऍक्टिव्हिटी, तिसरा दिलेला आहे प्रोजेक्टाइल कॅप्चर रिएक्शन्स, चौथा दिलेला आहे प्रोजेक्टाइल कॅप्चर पार्टिकल इमिशन रिएक्शन, पाचवा आहे न्यूक्लियर फिशन आणि सहावा आहे न्यूक्लियर फ्युजन. सो न्यूक्लियर रिएक्शन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड into 6 different types, amongst which the nuclear fission and nuclear fusion, these two reactions are very important from the examination point of view. तर पहिल्यांदा जर आपण याची डेफिनेशन जर बघितली व्हॉट इज द ह्या 6 टाईपपैकी पहिल्यांदा ज्या मेजर पार्ट आपल्या एक्झामच्या दृष्टीनं आहे तो म्हणजे न्यूक्लियर फिशन आणि न्यूक्लियर फ्युजन. या रिएक्शन जर बघितल्या आपण तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा न्यूक्लियर फिशनची डेफिनेशन अशी आहे की the nuclear reaction in which a heavier nuclear breaks down into 2 or more fragments with the ejection of 3 neutrons and large amount of energy is known as a nuclear fission. That means, in brief, in nuclear fission reactions, the heavier nucleus breaks down into 2 or more fragments having approximate similar atomic numbers and atomic masses. Just I would like to show you the reaction in this context. त्याच्यामध्ये स्लाइड एक दाखवतो तुम्हाला व्हॉट इज दिस रिएक्शन. इथं जर रिएक्शन जर तुम्ही बघितलात तर एक न्यूट्रॉन दाखवलेला आहे which is bombarded with uranium-235-92 nucleus, where this neutron is captured by this target nucleus and hence it becomes 236.
So this is one neutron that is captured, and this post nucleus now breaks down into barium and krypton. हे दोन्हीही लक्षात ठेवायचं आपल्याला. The heavier nucleus of uranium breaks down into barium and krypton. Barium having atomic number 56 and krypton having atom number 36. बेरियम हॅव्हिंग ॲटॉमिक मास 144, कदाचित मी नोट्स मध्ये 141 सुद्धा दिला असेल, आणि क्रिप्टॉन आपल्या नोट्स मध्ये मी 92 किंवा 95 वगैरे दिला असेल. कारण या रिॲक्शन प्रमाणे असं म्हटलेलं आहे की ज्यावेळी फिशन रिॲक्शन होते, when the heavier nucleus breaks down into 2 or more fragments, here I have shown 2 fragments, here approximately 3 or 2 neutrons are ejected. So depending upon the ejaculation of neutrons, this atomic mass varies. That is, either it may be 141 or 143, or this may be 92 or 95, and so on. So in this case, huge amount of energy that is released. So during this nuclear fission reaction, as the amount of energy that is released, this energy is used for the certain purposes. Based on this, if we look at the model that is shown, that is, we have drawn one diagram of the liquid drop model, which is shown by Bohr and Wheeler, where you have written the liquid drop model, the diagrammatic representation. You have to write Bohr and Wheeler, because so many times a multiple choice question may be asked that liquid drop model that is given by the scientist. तुम्ही लिहायचं आहे बोर अँड व्हीलर. आपल्याला माहित आहे एखादा लिक्विड ड्रॉप जर तुम्ही बघितला तर द लिक्विड ड्रॉप इज ऑलवेज स्फेरिकल शेप, because surface tension is acting in all directions, and hence the liquid drop becomes spherical shape. If the surface tension is removed, then it may have some deformed shape. So if you refer your diagram from the book, then it is seen that I have shown uranium-235 nucleus with which a neutron that is bombarded. First of all, this neutron, when it is bombarded with this projectile, that is, when a liquid drop is bombarded or it is given a force, then first of all, the liquid drop becomes ellipsoid, which is we have shown in the first diagram. Then on application of further force on this liquid drop, this becomes dumbbell shaped, and finally this dumbbell shaped liquid drop that fragmented into 2 fragments, which we have shown in the form of barium and krypton. So while writing the explanation for nuclear fission reaction, you should remember these 2 major elements, that is barium and krypton having atomic number 56, krypton 36, and the respective atomic masses. You should not forget to write the ejectiles, that is 3 neutrons are ejected during this course, and 200 millielectron volt, this energy is released during this process. Now if we look at the next part of this reaction, that is based on this nuclear fission reaction, we have shown 3 neutrons in this diagram, where again I shall show the slide. Here, these are the 3 neutrons which are ejected during the first fragmentation. If we move further one step, so if we look at this slide, here it is shown that in this slide, number of reactions are taking place. Just a minute, I will show. See this slide where I have shown number of reactions which are taking place here. This is a first product, that is barium and krypton, that is formed. Then 3 neutrons are ejected. These 3 neutrons again collide or bombard with another atom of uranium, and this can again form 2 products. 3 neutrons are ejected and lot of heat is evolved. This is second neutron, which again collides with another atom of uranium, and again it forms krypton barium. This is third neutron.
This again bombarded with this another nucleus of uranium, and the similar type of reaction is formed. During every bombardment, here again 3 neutrons are ejected. In this second case, 3 neutrons are ejected, and this is third step. So for every step of this reaction, 3 neutrons are ejected, and the chain of this reaction during the fissioning of the product that continues. Such a reaction which is propagated is known as a chain reaction. One cannot stop this reaction. So this reaction where 3 neutrons are ejected, these neutrons, they act as a reactant for the succeeding reaction. This sentence is very important. When the reactants, say for example here 3 neutrons are ejected, these are the 3 reactants. When the reactants act as when the product act as a reactants for the further reaction, this reaction is known as self-sustained reaction or self-propagated reaction. So this reaction where these neutrons can carry out the further reaction and which act as a reactant for the further reaction is known as the chain reaction, which is also known as a self-sustained or self-propagated reaction. So we have drawn this diagram also where we have shown some 2 steps of the fragmentation. After this, if we move one step further, here it is seen that nuclear fusion is shown. With regard to nuclear fusion, here the definition of this is that in a nuclear reaction, when 2 or more lighter isotopes of the element they combine together or they fuse together, this reaction is known as a fusion reaction. That means fusion means here combination of 2 or more lighter nuclei of the element. Here the point of difference between nuclear fusion and nuclear fission is that in this case, in fusion case, lighter nuclei come closer. In fission case, heavier nuclei breaks down. In this case, again, the reaction that is known as nuclear fusion reaction, these reactions does not take place on Earth because these reactions require lot of temperature, which is possible only near the sun, where the temperature is 5 into 10 raised to 8 Kelvin. Such a higher temperature is there where only this nuclear fusion reaction takes place. That means fusion of lighter isotopes of hydrogen, they fuse together to form a heavier helium nucleus, and this is possible only near the sun, and hence all these reactions of nuclear fusion are known as the stellar reaction, where these can take place near the sun. In this regard, we have seen one carbon nitrogen cycle also, where we have shown that the 4 hydrogens, if you look at your notes, then on left hand side we have started with carbon 612, with which hydrogen 1H1, if it is bombarded, then nitrogen 713 is obtained, and this product which is formed, with which this again disintegrates to form carbon 613. In this case, after the formation of this carbon 613, this again bombarded with hydrogen 1H1 so as to form nitrogen 714. This nitrogen 714 is again bombarded with hydrogen 1H1 so as to form oxygen 815. Now this oxygen 815 again disintegrates so as to form a radioactive nitrogen 715, and this the last step, that is the nitrogen 715 plus 1H1, that gives again carbon 612. During our regular lectures, we have seen that here on LHS and on RHS of all these 6 different steps, we have cancelled the similar terms. So after cancellation of the similar terms, we have obtained on left hand side, that is overall reaction, that is only 4 1H1, that is protons are remaining, which gives a helium nucleus, 2 beta positrons, 2 neutrons, and 3 gamma particles are ejected.
So this we have seen while studying the nuclear fusion reaction, which can take place near the sun, hence are known as the stellar reaction. And we have written for these reactions that this reaction is a carbon nitrogen cycle, which was first invented by the scientist Weizsäcker. So for nuclear fusion type of reaction, you must remember the name of the scientist, that Weizsäcker. With this particular reaction that is invented in the year 1938. Now, after looking at the reactions where the nuclear fission and nuclear fusion reaction, these are exactly opposite phenomena. So I have shown here one diagrammatic representation. On left hand side, I have shown a schematic representation of the nuclear fission, and on right hand side, I have shown a fusion reaction. Here on LHS, if we look at the nuclear fission reaction, here we have taken a heavier nuclei which breaks down into a barium and krypton, and here a nuclear fusion reaction. These are the two lighter isotopes of the element. They fuse together to form a heavier nuclei. So this is just like a mirror image. So if we place a mirror here in between, then the exact mirror image is obtained, which is for the fusion reaction. But the point of difference between these two reactions is that nuclear fission reaction takes place on Earth, and nuclear fusion reaction, those takes place near the sun. That is a stellar reaction. So here I am showing, again I am showing the video. Perhaps the time may be running up. We will again continue after some time if the time is up. Just see this video.
So after looking at the video, we have seen that these are the two processes which are exactly opposite to each other. In fission, heavier nuclei that breaks down into lighter nuclei, while in fusion reaction, the lighter isotopes of the elements, they fuse together to form a heavier nucleus such as the helium. Here we have completed the two major parts of nuclear fusion and nuclear fission. Now here time is showing that only 4 minutes are left. Now I am going to unmute you all. मी सगळ्यांचे स्पीकर चालू करतो. पुढं कंटिन्यू करायचं आहे का उद्याला घ्यायचं आहे? कारण अजूनही चार रिॲक्शन घ्यायचे आहे. आज कंटिन्यू करायचं आहे. चार मिनिट राहिलेले आहे. जर कंटिन्यू करायचं म्हटलं तर परत मी लिंक पाठवेन, नाहीतर मी उद्याला म्हटलं तर उद्याला देखील आपण कंटिन्यू करू शकतो. 4 रिॲक्शन राहिलेले आहेत आणि याचा जो आणखी पार्ट थोडासा राहिलेला आहे, इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो एक थोडासा आपल्याला कव्हर करायचा आहे. तुम्ही एवढंच करायचं आहे की ज्यावेळेला तुम्हाला डिफिकल्टी येईल एखादा पार्ट स्टडी करत असताना, यू गो थ्रू द व्हिडिओ, दॅट विल एनेबल यू द क्लिअर अंडरस्टँडिंग. आणि जर तुम्ही म्हणत असाल तर उद्याला मी कंटिन्यू करेन. त्या 4 रिॲक्शन राहिले, प्रोजेक्टाइल कॅप्चर, नंतर प्रोजेक्टाइल कॅप्चर पार्टिकल एमिशन रिॲक्शन, आणि त्याच्यानंतर आर्टिफिशियल ट्रान्समिटेशन अँड आर्टिफिशियल रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. म्हणत असाल तर उद्याला मी कंटिन्यू करेन, नाही तर आता म्हणत असाल तर मी आता कंटिन्यू करेन. 3 मिनिट राहिलेले आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना अनम्यूट केलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला आता 2 मिनिट राहिलेले आहेत. तर तुम्ही मला जर सांगितलं only 1 minute is left.